In Annal 2022, in Enima Munteler Busegi, Cunascuti Pentru Frumusetia Lor Salbatica Si Capricale Tracitor, Unexplorator Cu Experienta Vasta, Calit de Numeros Expeditiae, Isi Croia Drum Prin Paisagel Imprisionant, Isi Gacia Pharisira, Si Bucuria Intassaria, Impunitor a Naturae, Depart d'Agitatia Quotidiana. Ficer pae educia libertate, si o intellepsiun practica, disprinsa din confrontaria cu elemental. Era obisnuit cu improvisibilo munteler, cu skimbaral brust de vrim, si cu secretel picer stanza la pastriza cu es finteni. Intero diminita luminosa, in timp si exploro zona my putin umblata, printer truncieri batrain de copasi si o vegetati luxurianta, seva neobisnuit ia atras privira. Aprope complet acoprit de muscae si vegetati, unruxec veci, decolorat, stadia acolo, parend abandonat de decenniae. Materialol sau, odiniora resistant, era acum es faciat, ir cateramol si firmorel ruginite erau aprope invisibile substratal de vegetati. Ruxacol fusis lasset in voia naturae de mult timp, unmartyr tacat al traseri timpului, ascunzend o povist uitata. Turistol, cu intellepsiania dobendita in anid explorari, asymptit immediat mysterol descoperi. Si ascundia assest obict uitat in salbatici. Sine il lasses in assest loc isolat sidisi. Or contania obagati ascunsa, nu materiala, si idam interi citrari humane. Intrebaral I transformo drumitia intero veritabila investigati. Curiositatia I, a fost starnita. Si secrete peso adancural ruxacului, aprope ingetit de natura. Sine erau omina a carer isteri si intersectes, cu, assest, obict lasset in voia sordiae. O povist plena de eveniment, si immodiae peria sa zacca ingrappata substratal de timp, si vegetati. Era o invitati tacuta la disluci mysteril, la patrund intero relater si traversa anni, la discopri ficer franchera a deverului. Assista discoprayer promidia o calidari captivanta, nudor prin paisage, si prin labyrintal memory, si al destinului. Oricine ar fi fost proprietaral, povstia sa stepta sa fi spusa, ir turistal simptia confusis ales pentrua o adus la lumina. Assista isteri, incredibila promidia sa captives mintia si anima, serend o rabder si o curiositate p macera, o dedicar totala, e domicele picer uncalator o offra anai noipotsai. Aventura abia incepiera annal 2004, unimpromitator pentru multi, ir pentru familia popscu, unul si peria si anant plin de bucuri, si impliniri. Adrian capel familie, unbarbit energic si plin doidae, impriuna cu socia sa, Elena, o presenta calda si ecilibrata, de Cicera sa petrica o vacanta memorabila. Alacheri do I era micuta ana, o fetida de saisani. Ale cari razit crystalline eduso mero, o unda de pharisire pura in viatile lore. Destinatia Elisa, Muntii Bucegi, promidia air prospet, paisage de vis si o deconnecter binevenida de la rutina orsolui. Assista calidari nu era doro simpla excursi. Era o evader, o sansa do a si reconnecta, do a construi amintiri pretios. Sentimental de bogati interiora, dat de simpla presento a celler draghi si de perspectiva anai aventuri, era palpabil. Pornicera la drum, cu un optimism debordant. Inima lor plein de bucuri la gandal xyler, si avo sa ermes. Ruxacurel erau pregatate cu provise, ir camera photo era gata sa immortalize ficer moment. Adrian, cu o incredir molipsitor, consultes hartal montaigne, dar o idi ic inredacenes in mint. Unscurtitura. O osit dispray assessed drum secondar, my putin badat, dispray care si spunnia ca r ofri paisage spectaculos si r skirta semnificative trasiul. Era undrum tentant, o provocer pentru spiritual lor aventuros. Ignorzera avertismental locului, es faciral batroniller care pomino de pericolol, ascuns ale assester potsa uitate. Si credia ca o enumida intellepsiun venia din respectaria naturae, si a semneller sale, dar Adrian, in enthusiasmal sau, simptia capot de posse oris obstacle.
Alina, diziavia o usura esiter. Seta in fata enthusiasmului socialui, sia promisiunea ani experient unis. Anna, pria mica pentrua intellig riscurile, era per si simplu incantata de idia ani aventuri, acii I sclippen debucuri. O inseputor caria, initial p potca marcata, apoi, lawn punct annum, overit spria cell drum disprecer si spune ca era interzis, sau cell putin puternic discuragat. Vegetatia era midisa, ir semnel de marcage aprope inexistent, dar I continuau, animati de dorenta do discopri necanoscutal. Nu stiu ca assessed pa, apparent insignifiant, avia sa transform rapid sia si in sepius, ca o vacanto idyllica intero provocer nistiptata. Era o aventura, carlava testa nudor resistenta physica, si legaturale de family. Fortandui, sa invit lectii deviata pretios, dispre adeverata bogati a uniunii, sia intellipsiunii dobendite prin experienta. Fara sostai, primal papi assessed drum interzis marca in seputal, ani transformeri profund pentru familia popscu. O experienta si avia solera modeles perceptia a supraviate, sia prioritadler. Ficer metru parkers, p asia potka ascunsa, a propria nu dor do anima muntaler. Si de o intelliger, my profundo appropriate lor puteri interior. Assista calidari, departa fidor o simpla drumeti. Si transforma deja intero povist dispre cureg, dispre decisii si dispre ecoral lor in timp p macera si familia popscu inenta p potca elisa. Care initial peria o sculptura plena de promisiuni, si o devata a curigului lor. Realitatea aspra muntaler a inseput sa si impuna. Bucuria superficiala, cu care Adrian, si alina intrazera, pia cell drum necanoscut, essa topit treptat. Potka initial ingusta si abia visibila, divenia acum din si in si mi confusa, serpuent printer stanci, si vegetati disa, fara semni clare de marcage. Ficer pa era o incertitudine, ficer verreg educia o noa dilma, ir sentimental de fericire aventurosa, p. Care il avucessera la inseput essa transformet, intero nellanist macnita. Insepo sa simpta cum salio la fura equilibral, ir directia divine, o gisitor periculosa. Nu dupa mult timp, chire si putinal optimism, care la mi rameses a fost spolberat de o skimber brusca of remii. Muntii Bucegi, mero impredictabili, o deslentuit o sita densa, grossa, caracaborat rapid din inaltimi, invaluant total interrun val opec. Visibilitatea ascazat drastic, transformand passagel familiar, chire daca abia discoprit, interrun labyrinth phantomatic. Curand o ploi fina, recessi patronzador in seput saccata, adogand unstrat supplementer de disconfort si pericol. Assista ploi nu era violenta, dar constanta, unsemnal subtil al forte naturae. Care esfida oris bogati materiala, sau planificer humana. Discutial dinter Adrian si alina, care fusicera anterior pline de obucuri, anticipata a discoperare. O inseput sa capit, o ternura amara. Tonurile o devenit escudite, ir reprogerile, disinix bremate direct, Pluto in air casita. Adrian era cell care insistes, cell my mult p skirtitura, ir alina, disi reticento initial, sedes in fata enthusiasmului lui. Acum, ficer privier arrancata in apoila avertismental ignorate aducia cu sine unregret tot my profund. Intellipsiania es faturiller primite innate deplecer peria acum o lumina stinsa, ir lipsa I in decisial lor era, o pavara gria. Sentimental cairau perjudia devenit o certitudine rese. Nu mi era dor o aventura, ci o situati reala de pericol, o confronter directa cu consiscentel proprie lor imprudent. Ficer pa ducia mia dank intero zona necanoscuta si ostilla. Tima pentru siguranta ane, micuta lor de saisoni, cer si tinia strands de mana tatalui, insepius sa of caprinda. E simptia tensionia, ir tassaria I neobisnuita, era mia licventa decat oris cuvent. Irau singuri, vulnerabili, si realis au ca irau in mer primesti, depart de oris agitor.
Dorku I insissi psychumuntel implacabil noptia si esternia rapid, pest muntii busegi. Aducand ku e unfrigteos si peria sa patrunda pana in os. Errol si ingrunes. Ir picachural diploi si transformazera intero bernita persistenta cyrus se. Batuta devant. Ficer pile familie popscu devenis o lupta, pamental ilanikos, ir visibilitatia aprop nulla. Speranta do agasi o potka cuniscuta si evapores cutatal, lassand loc unai panis I crescend. Adrian si alina si sympto impinsi do forta nevisuta, do o disperer muta do gasi unadapost, oricat de modest, inaint ca intunricul complet soi ingita. Intriga lor existenta, si reducis la asia cater fibrilla, la doranta primordiala de siguranta, depart de oris nodium de pharisire, sau bucuri. Cuana in brat, o pavara pretiosa si fragilla, alina simptia cum anima e badia sa, I sara din peeped. Fetida si gemuis, tremurand, incircand sa si agat de caldura pallido amame. Adrian, cu priviera fixo in besna, scana terranal cu o intensitate disparata, cotand oris sem de protecti. Stansal abrupt si vegetatia densa perio sa si ridis impatrava lor, unlabyrinth fara esir. Adeverata bogati, isi dadau sima acum, nu era materiala, si consta insanitatia si siguranta celer draghi, o intellepsiun cruda dobendita prins sufferenta. Dupa sia si peria o eternitate, unconter intuncet si promitator si ivi enantia lor. Era o mica reintranta in stanca, o nisa naturala abia sufficient de mer pentru, I cuprand p todi tre. Fara samai sti p gangeri, eso indreptet sprii, impingandusi unul p cellulalt pentru a intra in adapostol pracar. Era depart do fi ideal. Vantal teos isi face loc printer crapitural pietre, aducand quel errol recessi humiditatia patronzator. Ploia fina, dar constanta, si strecura si udandula haenel si transformand mica nisa interrun loc recessi inconfortabil. Assista protecti pracara era tot si avo in malicul pustiatatii ingedate. Alina o strangia p anala peeped, incircand sao incalcisca cu proprial corp. Chippel polid alfetitai, cu acii mari, spiriati, lafrangia anima. Gandal caana, adet demica si vulnerabila, era expusa ani asimenia intemperi, ig mistuia. Ficer sufflera ficer tremor, amplifica disperaria parentiller. Tima pentru bunisteria ane era palpabila, o presenta complacidor care umplia spatial mic scion tuncet. Adrian si alina, dizzy tacuti, isi communicau frica prin previri, o tima profunda care de passia oris abyssala physica. Assista incircer dura e forta sasai, reevaluas prioritatal. Savata dincolo de missel, lor searcheri zilnis, si santelli aga, ca adeverata bucuri, si pharisire residau in unitatia, si siguranta lor ca family. Intellepsionia lor ladicta ca trebio sa gasesco saludi, nu pentrui, si pentru fetida lor. Viatoral lor, oricat to insert, trebuia sao includa piana, insiguranta si pharicita. Inacia nopt glaciala, adapostiti sumer intero mica cavitata stantiae, Adrian si alina o fost fortati sasai, in front new door frigol patronzator, si in tunricul coplicitor al munteler busegi, si proprial temeri profund. Regretal, recessi amer, si sapest abosala lor physica si mentala. Priviral lor si in talno sporadic in semi-intuneric, pline de reprogeri nespus. Era o tessira passator, Sparta dortus spinal skirt ale ane, care dormia nelinistita in triae, in fafilita cat debine si pudia. Presenta I vulnerabila, a fost scantia cara transformat paralysia frisiae in actiun interna. Adrian dizzy epuisat, a symptit o responsibilitate coplicitor. Elfusis cell care insistes a supra skirtiturae, ignorand semnal. Pudia simpti grutatia ocular alene, care il privia, nucu furi, si quo tristit muta, adanka, si spunia my mult decat o my decusita. Alina, dizzy initial esites, acceptes in seal din irma, lasandusi convinca do apparenta do aventura. Acum,
Ambii isi dadau sima de consistentel grave, ale imprudente lor commune. Nu mi era loc divinivati individuala. Era o problema lor, a aminjurara. Disputel si divergentel interior. Care la machinacera adesia relatia. Erau acum complet insignifiant in fata realitatii, brutal assituatii. Tot missel nintelegeri, perio per si simplu stupid si lipsite descends. In asia nopt, sub lumina slabra lunii, Adrian si alina o avat o revelati tacuta. I o intellis cos superviatura ane. Singura lor bucuri si sursa de pharisire adeverata in viata lor. Dependia exclusive de capacitatia lor de lucra impriuna. Isi dadusera sima ca, in loc sasi accuse reciproc, trebio sasi unisca fortel, sasi puna in communtot resursel de energy si intelligenta. Fara cuvint, printero intelliger profunda, o renuntat la oris irma desirta, sau resentiment. Assestu a fost un moment de intellepsiun cruda, invatata prin forta imprejurariler. Adeverata bogati aviata lor nu stadia in bunyuri material. Ci in integritatia si siguranta familia lor. In a cell mic corp care dormia in tree I. Ficer detaliu al noptii frigol, fomia, frica. A servit coan catalysator pentru o transformer. O constientisat cosingura lor sansa dua isi din asia situati disparata, era sa divina o singura entitate, o ecipa indivisibila, cu unsinger scop. Sa approaches p, ana si sa gasasca o cal de isir. Unaria lor nu erador o optiun, ci o necessitate absoluta, ultima lor ancora disperanta. Assista realizare profunda, disivenita p unfond de disperer, adius cu o noa forma deputer. Era puteria unitatii, a sacrificiolui reciproc, sia iuberii neconditionit pentru copilol lor. I stiu ca oris plan pentru dominita, oris pa, trebuia sa figidet du assista noa coesiun. Viatoral lor, si mi aels cell al ane, dependia du assista legatura inseparabila, forjata in adiuusel espru al munteler. Asia nopt ia unit interrun mod, in carnicion alt eveniment, din viata lor nu rusais pana atensais oral, o pictet seril interro pallida degreuri, si albastru pal. Aducand o noasperanta dupa, o nopt, do unfrig teos, si spema. Adrian si alina, epuisati dincolo decuvent, sympto tatusi o noa undada energy, o determinare mutida gassi, o cal de isir din cosmoral ci princes in capcana munteler. Ficer muscila protesta, dar gandol la ana, la mica lor raza de lumina, la dadia puteria du assi ridica si du in fronta ziua. Era o forta interiora, o intellipsiun dobendita in clipe de campana, care la spunia ca nu avo voisa sedes. Cu ana stranza in triai, o inceput saunantes cu passi savial nisai, dar haderati, princita in ca densa care in valuia pageria. Erol risella musca abrige, dar caldera sperante, o speranta fragilla, dar incapitanata, la dadia puter. Nu maierau discutial, accusal de pest nopt, acum, singural lor scop era superviatura, unity du o dragost care fusis testata pana la lamita. Ficer pa era o mica victory, o continuet sa cabor, ermand panta blando a terranului, si, interrun moment de pura bucuri, o osit unsunit slab du apacurgator. Era unpero cristallin, unferisol deviata caesar puia printer pieter si decini. Instinctive, ostiat capa est ungid, unmessager al lumii de jos, al civilizatiae. Elo met cuzel, symptond cum grutadia noptii insepia sauci ridis de p umiri lor. Peril ia condus, interadevar, catero potka mi putin abrupta, daring ca plena d'obstacle, o potka picer natura peria sao fi revendicat demult. P massera si inanto, abo sala complicidor eram staccata, cu o euphorie crescanda. Lumina sorelui inseput sauci foca loc prin frunzis, pictend pete orii p potka, si incalcind user eril. Interrun tarziu, dupa or demers nintrarupt, inima lo sarit in peeped de pharisire pura. Prin disgizitura pagere, in departer, Caesarea omica assare omnisca. Era unsat pitores, cucasel adunate parcula in tampler, fumigand linistit in erol demintii.
Veteria asia a actionat kao injecti du adrenalina. O accelerat passel. Minati de odoranta arzator dua agenj acalo. Dua fi insiguranta. Dua isi din stranceria muntaler. Disperaria dua agengla adapost era adet du intensa. Incat oris altseva peria insignifiant. In asia fuga precipitata. In gona dua atenj siguranta. Mikkel rucsac al ane. Unobiked si paruspana atensai opavara minora. A fost uitat. Elo lasset in irma. A lacheri du o radis in amer de copec. In graba lor du imbratis a salvaria. Era ungest involuntar. O consus into a panacea, sia reliefore brust. Cando passit p prima strato a satcheliui, omini primatori io in tamponat cu o caldera nistiptata. Erau epuizati, murdari, dar insiguranta. Omini locului, abisnuidi cupericolul muntiliui, loo ofrit agitor immediat. Sensatia debogati nu materiala, ci arianadare cuviata, cu civilizatia era coplacitor. Unval amends de usureri, a cuprins. Adrian Sialina eso prabusit, cu ana in brat, symptond cum toda tensionia accumulata si dissipa. Salvaria venis, ire pericolul fusis lasset in irma, la felca simical rucsac, martyr tacat al ani incircuri complete, si al unui nu in seput. Irau liberi, ire esta eratot si canta in a cell moment turistal, unom al muntilui cu vasta experienta, intellis immediat caruxical vece, aprop ingetit de vegetati, nu era o simpla uiter, ci o marcheri ani istore nespius. Manat de simt civic, si respect pentru enigmel muntilui, ella predat immediat autorititiller local, explicand presi local, si condidial discoperi. Spira congestal sausa duca fericire si claritate intero povist uitata. Ruxical a devenit uncas intrigant. Offatiri o inseput o examinare mediculosa, cotand oris indiciu, o vec legitimati, unnum, o jucari pentru a identifica proprietari. Dizi 18 ani representau o perioda lunga, facent cauteria difficila, assimanator cu gasura unui ac in carol de fan temporal, irau hoderati sa epuis tot pistel, verificand archive si interrogant communitata local, gidati de doranta dua resolva mysteral. Povstia ruxicului, apparet din uitaria de aprop, dua decenii a muntiler busegi, a captivat rapid attentia per se local. Era o stier cu o puternica resonanta humana, o bucata de isteri personala essend la lumina din salbatici. Posteri de radio si publicatii online o preluit narradiania, distribuend discreria. Unruxac vece, de dimensiuni capillarsti, gasset langa o potca rar falicita. Informatia a calatorit prin etter si prin spatial virtual, agingand in seal din irma la uricile ane. La 24 duani, ana isi trea viata depart de paisagel capillarii. A auzis styra la radio saucitis unskirt article online. Initial, fusis o simpla informati. Darapoi, discreria detailiata a ruxicului, mentionaria muntiler busegi, si perioda de timp. Aprop dua decenii. O declancet o scante brusca de reconoster in mintia I. Nu pudia fi o simpla coincidenta. Pria mult detalii si patravo, resonant cu o amintire profunding grappata, dar nisiadata cu adevret uitata. Mintia I suprames inconstant aspect traumatizante ale acele zile, coan mechanism datu apparer, dar nucleal memoriae ruxicului pierdat, symbol al aventure sale capillarsti, si al frisii de atensai, a fost instantanu reactivat, dinterodata, o cascada de aminteria in seput sa o inund, aducand imagini Roman 7 si sensite puternis. Siae amintit spema, frigol, sita densa, fetal ingrigerate ale parentiller si cauteria disparata a unui adapost. A retrait sentimental de usurare complicit or cand, in seal din irma, o gasset calia de esir, si realizaria ulteriora, aprop durarosa, comicutuli rucsac, continend seal my dragi obect, fusis lasset in irma in graba haeotica spree siguranta. Assest amintiri, mult timp latent, o esit la superfata cu o claritate isbitor, aducand un aimstec complex du emodii. Tema, recunnistinta,
O profunda bucuri si o intelliger clara a modului in cara cell eveniment, lae modulat viatoral family sale. A fost un moment de profunda intellepsione. O realizare personala a modului in care adversitatia. Pot. Phi o sursa subprinsitor deputer, si o forma inestimabila de bogati spirituala. Ruxacol nu era doron obect. Ero capsula timpului, o marcheri a resiliente lore. Disgizend o usicater trecut, psycater o reconnecter emotionala puternica. Anna. Acum o tenara de dwazasai si patrudoani. A fost cuprinsa de amintiri clare cand a osit discreria ruxacului gasset. Era al Dizzy trecusera obspreses ani. Imaginal din asia zi perjuda in muntii busegi, io revenit in mint dureros. Evenamental marques profund familia. Ana intellis ca in circaria, fusis uncatalysator pentru o skimber essentiala, si positiva in dynamica relatiular lore. Inaint duacia excursi. Atmosphera din casa lor fusis tensionata. Parentae I erau in conflict constant. Discutial aprins si reprogerile erau frequent. Ana, o fetida de saisani, simptia pavora tensiunii. Pharisira peria strana in caminal lore. Umbrita de tristit si resentiment. Lipsa de bucuri si bogati emotionala, face ca harmonia sa para unvis in departat. Dar muntel, cu forta si pericolal sale, a skimbat total. In fata amenintarii real, disputel marant eso topit. Singura lor preoccupare a devenit sigurantai. In a cell or de incertitudine, Adrian si alina o fost fortati sa les diapart differentel, sa si sprigine, sa lupt impriuna pentru superviatuer. A fost o lecti brutala, dispre prioritati si puteria unitatii. Experiento afforget in tree, o union de nesdren senat, o legatura mi puternica. Nu mi erau indivisi isolati, cio ecipa unita impatrava adversitate. Din asia zi, ana isi amintia ca atmosphera do casa si skimbase radical. Parentae I gasisera o noa intellepsiun, o intelliger profundo a valoric familiae sia superchilui. Ana intellis ca ruxacol uitat, nu era dor un obiked pierdat. Era un symbol puternic. Emblema transformeric, sia in torsiri lavacenta relatii lor. Representa punctal decoditura, momental in care frisel eso transformet in hoderare, ire conflictel in collaborer. Era amintira physica a modului in care o in circer, terrifiantu a aduse, nistiptat, o profunda intellepsiun, si pharisire in viata familiae popscu. Discopera lui era, o chemer la trecut si a modelat profund. Invitand la reflecti a supra bogatia experienteler si. Dizidor. Pot adus adeverata bucuri motivata, do o dorenta profunda de reconnecter, cu proprial trecut, si animata de o reconnastantes sincera pentru felol, in cara sia experienta definis, in seal din irma, unitatia familiae sale, honor aluet o decisi firma. Ruxacol acella, nu era doron obect vece, uitat. Era un symbol palpabil al transformere, o marcheri tacuto electiular invatate, sia legaturilar consolidate. In anima I, incoltais onwa intellepsiun. Viata, cutot in circurile I, pot adus si o bogati inestimabila de experient, decrester personala si de iubier profunda. Asymptit o chemer, irresistibila, do emerge sa recuperes, a cell fragment, al copillarii sale. Unpo essential interrun prox personal de vindicare si celebrare. Nu era dor dispre un rucsac, si disprea incide uncirc sia honora drumul parkers. Estfel, cu o determinare p care dor anni de maturitate o pot adus, anno appornit spree regioni abusagiller. Calatoria nua fost dor una physica. Si o incursiun in propriala mentiri, o ocasi do a revedia, prin ocii do adult, paysagel care o spiriasera atet deter in copulari. De data assista, nu eratima, o anticiper plena de bucuri, o dorenta arzator do imbratissa, sia intellig p, de plin asia part of historiae. Ficer kilometru parkers, o a propria nu dor de munti. Sida o my buna intelliger a I incessi, sia resorturiller care o faso sa actiones.
Era o calatari spree trecut. Dar cu o privier firma indreptata spree viator. Plena disperanta si de o dulce fericier interiora. Agenza in zona. Primal pa a fost soel gasesca p turistol care facus discoprera providentiala. Intalnaira lor a fost marcata de o impedi immediata. Turistol, unom simplusi onst, a fost visibil emotionat savata impactul p care gestal sau il avusis. A postit cu detalii despre momental discoprere, ier ana, ascultand, a simtit ca legatura dinter I depasia, o simpla transacti do obect. Era o legatura humana. O reconistanta profunda pentru sinstia, si perspicacitatia lui. Conversatia lor a fost o marchery. A fellow lui in care evenimental apparent minor pot, de bloca povsti extraordinaire, si pot connecta omini, in mageri nistiptate. Era o interactiun pura, lipsita de complicatiae, o adager labigatia experienteller sale humane. Ermitoral pa fiersk a fost contactaria autorititiller locale. Polisha si salvamontaste, abisnuidi cutat fellow de casuri in anima munteler, o fost initial circumspecti. Dar, ascultant povstia ane si vazan dovzale, inclusive photographial ruxacului, si marcheria turistului. O intellis rapid importanta emotionala, si symbolica a recuperarii. Profisionalismo lor essa imbinet, cu, o intelliger humana profunda, eritand o discidir remarkabila. O reconuscut valoria historiae, personale a ane si o realizat coassest obect era, molt decat o simpla piesa perjuda. Era o acquisi do adus linist, si claritate un famile. O sansa do transforma un incident tragic din trecut, intero povist cu un final bun, plena de optimism si speranta. Impriuna, ana, turistol si representantiae autorititiller locale, o inceput sa planifis, o mica expediti pentru a recupera ruxacol uitat. Decisia nua fost una usura, dioris accessal la local discoperic, nu era toc mai facile, ier condidial montane puto, fi oricand improvisibile. Cutot assestia, determinaria ane de asi recupera trecutal, a lacheri de dorenta tutorer duo o adjuta, a depassit oris obstacle logistic. Essa stabilit o data, esso pregatit equipamental necessaire, si esso trasat rutel. Nu era o expediti de salver, si una de rediscoprere, o calatari communa si promidia nu dor recuperaria unui obect, si o continuera povstiae, o celebrare a resiliente humane, si a felului in care, chire si dupa aprop duodeceniae, legatural trecuchilui pot fi reinviat, aducend cu ale, o profunda bucuri, si onua intelliger asia si in simna, cu adevrat fericiera, si valoria intrinseca, a memory. Assista collaborare, assista unitate de scop, o adoget onua nuanta de bogati, si intellepsiun intregiae experientana, simtia o anticiper coplicitor in momental in care ruxacol. Martyr tacat al ani copillarii pirjut si acum regasite. A fost inminat. Era acalo, exacta sacum si el amentia, dizitimpel isi lases imprenta sub forma ani patin discrete. Cu anima batandui puternic, o batjacer aimsteca emotia cu o unda de fericire pura, ana el a preluit cu mani tremurand. Duodecennii trecusera decand fusis abandonat, ier acum era din nu in posesiae, un artifact alani eposi demultipius. Assest moment aducia o bogati de sentiment, si o bucuri profunda, disgisend o porta cater untrecut de care, nu si simtis nisiadata p diplin disprinsa. A disgis cu delicatit fermoral, cara sedet user. O adier de air vecchi a isit din interior, aducend mirageri uitate ale copillarii. Primal lucru zarit a fost o papusa usata, cuparol siufulit si roccia decolorata, o priatina tacuta de atensi. Ana ascozo cugrigia, trecandusi degetel pest materialo mole. Papusa dizzy simpla, era o marcheria jocului si innocente, o bucuri reinviata, o lecti do intellepsiun dispre, cum chire si obictel seal my simple pot perda o valor immensa, si fericire adenka. Apoi de sub papusa, o apparet undecen moditalit, ingalbanit de timp,
Dar ale carui linei stanges erau inconfundibile. L a disfacat cu attenti. Era o representer simpla, dar plena de o bucuri sincera. Anna, a lacheri de parentei todi tenandusi de mana, silut skitate p unfundal verd si sugera muntii. Unzambit trist, dar plin de reconnistinta, o apparat p bus. Assest dicen, facat de manai, surprindia assento assia si divenis familia lor dupo assia incercare. O unitate solida, o bagati sufflatisca inegalabila, perditor de o profunda intellipsione. O undade modi puternica accuprens. O. Nu erador tristit pentru timpul pirdut, ci omer bucuri pentru sia si fusis castigat. Ficer fibra affinte sale, vibra acum cu amintiri Roman 7. Ruxacol nu erador un obect veci. Era o capsula a timpului, plena delectii diviata, de moment de disperare transformate in victore. De fericire rediscaprita, si de o intellipsiune profunda. Assista bagati de sentiment, si amintiri o invaluia, transformand un simplu rucsac interrun, symbol al resiliente humane, si al valore, inestimable legaturiller de family. O sursa constanta de fericire. Tinend in mani obictel simple, dar pline de semnificati, honor asymptit o profunda revelati. Ruxacol nu erador o capsula a timpului, o reliqua an xyle in fricassator petricute in anima salbatica a muntiler busegi, ci un symbol puternic. Un marchoricitor tacat, al transformere si al putiri extraordinara family sale. A cell incident, dizzy market de spema si incertitudine, nu fusis dor o simpla intampler nefericida. Fusis catalysatoral care unis inimal parentiller, interrun mod p care nimic alt 7 nu r fi putato face. Inaint duacia experienta coplicitor. Adrian si alina erau, adesia princi, in disputal marunt aelviatae cotidine. O lupta constanta devoint silo ameninter harmonia. Dar muntii, cu provocarau lor nemelos. Forticera sa les diapart differentel. Sa si sprigane unul p cellulalt, si sa lupt impriuna pentru superviatura face lor. Imaginia decenului incer todi tre erau infatisati tenandusi de mana, a prins unsensnu, mult mai profund. Era o profti assia si avo sa divina. O family unita, o forteriata impatrava adversititiller. Assia experienta invades p parente, dispre adeverata bagati a legaturiller de sange. Dispre importanta de gassi bucuri in seal, my simple moment de siguranta, si dispre valoria inestimabila a presente cellulalt. Anno asymptit o unda de fericire calda, o reconnistintu immensa pentru assia lecti diviata, adet de dural of remia dar atet de pretiosa acum. Isi deidia sima ca assia intellipsione, do bendita cu truda p cararal difficile ale muntilui, si transmises tacit, dia lungul annular, de la parenti lai. Nu era vorba dor dispre de passura, unui pericol physic, ci dispre construgera, fundite emotional puterness, capabile sa resist oricari fertini. Ruxacol, cu continutul sau neprituit, era acum o marcheri palpabila o asseste mostiniri, o devata ca, unaeri, seal